আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা অ্যাম্বিয়েন্স থেকে অ্যানেকডোট পর্যন্ত যে ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা আমরা পড়ব, সেই সাথে মিনিংগুলো এবং এক্সাম্পলগুলো আমরা সহকারে পড়ব। চলুন অ্যাম্বিয়েন্স থেকে শুরু করি তাহলে। অ্যাম্বিয়েন্স শব্দটার অর্থ হচ্ছে পরিবেশ, অ্যাটমসফিয়ার, মুড, ফিলিং। এটা একটা নাউন, বুঝতে পারছেন, অর্থের মিনিং থেকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা নাউন। By decorating their house with plastic beach balls and popsicle sticks, the Crammers created a playful ambience that delighted young children. আচ্ছা, যদি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে, আমি একটু বলে দিচ্ছি, একটু শর্ট করে আমি ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে নেই যে ওয়ার্ড স্মার্ট 1 and 2 ভোকাবুলারির জন্য এই বইটা থেকে এই বইটা আমরা এখন পড়ছি এবং আমার চ্যানেলে আশা করি বেশ কিছু বইয়ের পিডিএফ আপনারা পেয়ে যাবেন এবং আমি ছোট ছোট ভিডিও আকারে এগুলো আপলোড করে থাকি। শুরুতে বললাম বইটার নামই, সেটা দিয়ে আমি যেহেতু স্টার্ট করেছি, কয়েকটা ভিডিও আপলোড করা হয়েছে ইতিমধ্যে, যেখানে প্রত্যেকটাতে অ্যারাউন্ড 10 to 15 এরকম ওয়ার্ড আমি আপলোড করে থাকি। তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে এই শব্দটা দিয়ে শুরু হয়েছে। এখানে আমি জাস্ট যে পিডিএফটা আছে সেই পিডিএফটা আমি নিজে পড়ে থাকি এবং আমার যেখানে মনে হয় যে এই জায়গাগুলো বা এই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং বলে দেওয়া দরকার বা এই জায়গায় একটু কিছুটা এক্সপ্লেনেশন দরকার আছে, জাস্ট সেই অংশগুলোই আমি একটু এক্সপ্লেন করি। আর এছাড়া প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের বাংলা অর্থটা, কাছাকাছি যে বাংলা অর্থটা হয় সেটা আমি বলে দিই এবং সেটা চাইলে আপনারা নিজেরাও কিন্তু ইচ্ছা করলে গুগল থেকে সার্চ করে নিয়ে বের করতে পারবেন, নিজেরাও পড়তে পারবেন। ওকে, আমরা যেখান থেকে পড়া শুরু করেছিলাম বা যেখানে এসেছিলাম, A restaurant's ambience is the look, mood and feel of the place. People sometimes say that a restaurant has an atmosphere of ambience. To do is redundant. এটা হচ্ছে বাহুল্য, অতিরিক্ত বলে ফেলা হয়। Atmosphere and ambience mean the same thing. Ambience is a French word that can also be pronounced ambiance. Ambiance. The adjective ambient means surrounding or circulating. Ambient শব্দটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। আমরা ইউটিউবে যখন সার্চ দিই আমরা বলি যে লাইব্রেরি অ্যাম্বিয়েন্স, তখন সেই অ্যাম্বিয়েন্সের এক যে সাউন্ডগুলো সেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকে। রেস্টুরেন্ট অ্যাম্বিয়েন্স, তখন রেস্টুরেন্টের মধ্যে নর্মালি যে ধরনের সাউন্ড আসলে আমরা শুনে থাকি সবসময়, সেই সাউন্ডটা হচ্ছে প্লে হতে থাকে। তো এটা একটা নাউন। অ্যাম্বিগাস অর্থ আমরা জানি, অ্যাম্বিগাস অর্থ হচ্ছে অস্পষ্ট, আনক্লিয়ার ইন মিনিং, কনফিউজিং, capable of being interpreted in different ways, এটাও এটার অর্থ হয়। We listened to the weather report, but the forecast was ambiguous. We couldn't tell whether the day was going to be rainy or sunny. Ambiguous, it's an adjective. The poem we read in English class was ambiguous. No one had any idea what the poet was trying to say. The noun is ambiguity, অস্পষ্টতা. Next word is ambivalent. It's an adjective. It means undecided, having opposed feelings simultaneously. বাংলায় এর অর্থ হয় প্রতিকূল। Susan felt ambivalent about George as a boyfriend. Her frequent desire to break up with him reflected this ambivalence. Ameliorate is a verb, to make better or more tolerable. The mood of the prisoners was ameliorated when the warden gave them color television sets and keys to their cells. Ameliorate এটার অর্থ হতে পারে উন্নত করা। My great uncle's gift of several $1 million considerably ameliorated my financial condition. এরপরে amenable অর্থ অনুকূল বা নমনীয়, এটা অ্যাডজেক্টিভ। এর অর্থ obedient,
willing to give in to the wishes of another. Agreeable. I suggested that Bart pay for my lunch as well as for his own. To my surprise, he was amenable. The plumber was amenable to my paying my bill with jelly beans, which was lucky because I had more jelly beans than money. Amenity অর্থ সুবিধা বা ফ্যাসিলিটি, এটা নাউন। এর অর্থ প্লিজেন্টনেস, অ্যাট্রাকটিভ অর কমফোর্টেবল ফিচার। The amenities at the local club included a swimming pool, a golf course, and a fallout shelter. এর পরবর্তী শব্দ অ্যামিয়াবল। অ্যামিয়াবল অর্থ বন্ধু সুলভ, ফ্রেন্ডলি, অ্যাগ্রিয়েবল। এটা অ্যাডজেক্টিভ। Our amiable guide made us feel right at home in what would otherwise have been a cold and forbidding museum. The drama critic was so amiable in person that even the subjects of negative reviews found it impossible not to like her. Amicable is a similar and related word. Two not very amiable people might nonetheless make an amicable agreement. Amicable means politely friendly or not hostile. Two countries might trade amicably with each other even while technically remaining enemies. Julio and Clarissa had a surprisingly amicable divorce and remained good friends even after paying their lawyers' fees. অ্যামেনিটি থেকে একটু বাদ পড়ে গিয়েছে কিছু জিনিস। অ্যামেনিটির আর পরিচিত amenities at the local club include a swimming pool, a golf course, and a fallout shelter. If an older guest at your house asks you where the amenities are, he or she is probably asking for direction to the bathroom. Those little bars of soap and bottles of shampoo found in hotel rooms are known in the hotel business as amenities. They are meant to increase your comfort. People like them because people like almost anything that is free. Although, of course, the cost of providing such amenities is simply added to the price of hotel rooms. So, amenities mean pleasantness, facility, attractive or comfortable feature. Next word is amnesty. Amnesty অর্থ ক্ষমা। এটা একটা noun. এর অর্থ an official pardon for a group of people who have violated a law or policy. Amnesty comes from the same root as amnesia, the condition that causes characters in movies to forget everything except how to speak English and drive their cars. And amnesty is an official forgetting. When a state government declares a tax amnesty, it is saying that if people pay the taxes they owe, the government will officially forget that they broke the law by not paying them in the first place. The word amnesty always refers to a pardon given to a group or class of people. The word amnesty always refers to a pardon given to a group or class of people. A pardon granted to a single person is simply a pardon. Amoral, অনৈতিক, the adjective, lacking a sense of right and wrong, neither good nor bad, neither moral or immoral, without moral feelings. Very young children are amoral. When they cry, they are not being bad or good, they're merely doing what they have to do. A moral person does right, an immoral person does wrong, an amoral person simply does.
amorous, feeling loving, especially in a sexual sense, in love, relating to love. এটা অ্যাডজেক্টিভ, এর অর্থ প্রণয়ী। The amorous couple made quite a scene at the movie. The movie they were watching, love story, was pretty amorous itself. It was about an amorous couple. One of them died. Amorphous অর্থ নিরাকার, shapeless, without a regular or stable shape, blob-like. It's an adjective. Eighth teacher said that his term paper was amorphous. It was as shapeless and disorganized as a cloud. The sleepy little town was engulfed by an amorphous blob of glowing protoplasm, a higher intelligence from outer space. To say that something has an amorphous shape is a contradiction. How can a shape be shapeless? Anachronism, something out of place in time or history. An incongruity, এটা একটা নাউন। অ্যানাক্রনিজমের বাংলা অর্থ দাঁড়ায় কাল ব্যতিক্রম বা কাল বৈষম্য। এটার মানে হচ্ছে অ্যান এরর ইন ক্রনোলজি, এ chronological misplacing of events, persons, objects or customs in regard to each other. In this day of impersonal hospitals, a family doctor who would visit you at home seems like an anachronism. In these modern, liberated times, some women disdain the anachronistic practice of a man's holding open a door for a woman. Analogy, a comparison of one thing to another, similarity. সাদৃশ্য, এটা একটা নাউন। To say having an allergy feels like being bitten by an alligator would be to make or draw an analogy between an allergy and an alligator bite. Analogy usually refers to similarities between things that are not otherwise very similar. If you don't think an allergy is at all like an alligator bite, you might say that analogy doesn't hold up. That analogy doesn't hold up. To say that there is no analogy between an allergy and an alligator bite is to say that they are not analogous. Something similar in a particular respect to something else is its analog, sometimes spelled analog. Spellingটা just different হবে। এরপর আসে অ্যানার্কি। অ্যানার্কি অর্থ আমরা জানি নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা। এটা নাউন। Absence of government or control, lawlessness, disorder. The country fell into a state of anarchy after the rebels kidnapped the president and locked the legislature inside the capital. The word doesn't have to be used in its strict political meaning. You could say that there was anarchy in the kindergarten when the teacher stepped out of the door for a moment. You could say it and you would probably be right. The words anarchy and monarchy are closely related. Anarchy means no leader. Monarchy, a government headed by a king or queen, means one leader. Anecdote অর্থ উপাখ্যান বা story, a short account of a humorous or revealing incident. It a noun. The old lady kept the motorcycle gang thoroughly amused with anecdote after anecdote about her cute little dog. Albert told an anecdote about the time Sally got her big toe stuck in a bowling ball. The vice president set the crowd at ease with an anecdote about his childhood desire to become a vice president. To say that the evidence of life on other planets is merely anecdotal is to say that we haven't captured any aliens but simply heard a lot of stories from people who claimed to have been kidnapped by flying saucers. ওকে, এতটুকু পর্যন্ত আজকে ছিল। নেক্সট থেকে আমরা অ্যাঙ্গুইশ
থেকে শুরু করব নেক্সট পর্বে। আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল ছিল। আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে কোনো সাজেশন যদি আপনাদের থাকে, কোনো ধরনের ইমপ্রুভমেন্টের যদি প্রয়োজন হয় আমি যেভাবে পড়াচ্ছি সেটার মাঝখানে, তাহলে অবশ্যই আপনারা সেই গঠনমূলক মন্তব্যটা আপনারা করবেন। ওকে, ভালো থাকবেন তাহলে সবাই, পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম।